Anyone has a question? Because now it is the time of Sohbat. Always we make in the evening, it's a tradition to make a Sohbat. Sohbat, we actually, in reality, we cannot make Sohbat. Maybe he is one Sheikh, maybe he can make Sohbat, it's okay. We listen, it's okay. But we, I don't know, maybe, but we are imitating Sohbat. And through imitation, also through imitation, because for beginners, and we are beginners, we imitate. And that is okay. When you are on the way, or you are coming on the way, you may, in the beginning, you imitate your master. You have no choice. You are like a schoolboy. Yes, you are like a schoolboy. You are saying, or schoolgirl. Today you must also mention always the girls. Don't mention only the men. No. Yes, always. Yes. And your teacher is coming into the room. You learn how to read. She has a blackboard. She's writing A or Aleph. Then she takes a stick and then she says, this is Aleph. What is this? Aleph. What is it? It is A. A. B. B. Jim. Jim. Ha. Ha. You are saying to the teacher, A? What do you mean A? From where? From where? Give me proof. From A. What is A? You are saying this? No. You are nothing. You don't know anything. Teacher come and say A, B, B, C, C, D, D. Very happy also you say D. All the people, the boys are crying. D, oh teacher, yes. Very happy to imitate the teacher. Then after some time, she is saying, this is A. Yeah, A. This one is what? P, yes. Next one, P, another one. Then L, L, E, E. What is the word? It is called apple. Apple, yes. Did you eat an apple? Yes. Oh, our teacher, we ate apples. And then you can say apple. Read and you write also. She teach you to write. Then he, the boy, no, let's say the girl is better. The girl eats an apple. One sentence. Allah. Oh, that makes sense. First, you don't know anything. You say A, B, C. After, a boy eats an apple. Ah, okay. And then you eat an apple. Okay. Then you understand. First, you imitate. You don't know anything. We are imitators. Everyone coming here to take from the tajallis of the Sheikh. Our Sheikh is Maulana Sheikh Mehmet, Sheikh Mohammed, Kubrusi Arabani from Istanbul, Cyprus. And from his father, we are also connecting from his father, Maulana Sheikh Mohammed Nazim al-Haqqani, Sahibu Zaman. He was a big pole of Kutubu Zaman. That is what we heard. We don't know, we cannot say, but that is what we heard. And
we imitate him. We were with him 40 years, and as I am not a good disciple, I am a beginner. I try to be beginner. Even beginner is also too much, too high for us, but we are imitating the Sheikh. And through this imitation comes barakah. Comes barakah. For what you imitate the Sheikh? You imitate him for your love. For your love. If you don't love him, you cannot imitate. You love. You love him. You love him, and you love his form, outward form, because you don't know anything from inside, but outside you love it. Yeah. And you love his being, you love what he says, you love what he does, you love how he moves. This is all outward, more or less, outward forms. What he's saying, you love his akhlaq, his characters, how he is dealing with things. You love what he is saying and how he is acting. Everything from him, what is coming from him, you have a love. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Medet ya Sayyidi, wir sagen Medet ya Sayyidi. Deswegen sagen für Sohbat, wir sagen Medet. Weil wir in unserer Hand ist nichts. In our hand there is nothing, but we are asking Medet ya Sayyidi. We know that you are there, present, that you are present, and you promised also to be in such a gathering. You are present, you promised it. We are asking your medet, your secrets, to give us something. Whatever we can carry, whatever we can take, give. We are asking medet, ya Sayyidi. Ja? Auf Deutsch heißt das, wir sagen Medet ya Sayyidi, weil wir die Hilfe von Sheikh bitten. Weil das ist für Sohbat. Wir sitzen hier für Sohbat und Zikr, oder Zikr Sohbat, egal, aber das ist die Zeit dafür, die Tradition. Und wir sind nicht tatsächlich in der Lage, jetzt Sohbat zu machen, weil Sohbat ist mit Sheikh. Muss der Sheikh, Sohbat machst du mit dem Sheikh. Sohbat war mit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ashab Kiram, Ma Rasulullah, hada Sohbat. Asli. Das ist die ursprüngliche Sohbat, ist von den Gefährten des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam mit ihm. Ja? Dann mit seinen Vertretern. Mit den Vertretern von Rasulullah. Wenn der Prophet nicht da ist, dann sind die Vertreter von ihm, die Repräsentanten, die Vertreter von ihm. Und die Companions sind, die Gefährten. Ja? Sohbat is with the Prophet, originally. And this is from the companion to the Prophet. That is why the name of companions of Prophet, they are Sahabas. Sohbat ma Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. If he's not there, Prophet sallallahu alaihi wasallam, he gives to someone. He gives to his deputy to represent, to make sohbah for him. Instead of him, with the permission of the Prophet ﷺ, he may, people can speak with him, or he will tell them something.
Ja, das ist die Sohbat. Und deswegen sagen wir, Medet, wir bitten darum, dass unsere Herzen auf sind, inshallah, dass wir unsere Absicht ist und unser Glaube ist, dass der Sheikh hier ist, präsent in diesem Meeting, in dieser Jamia, Tarikatuna Sohba wa Khairu fi Jamia. كلامه شاه نقشبند رواية البخاري. ماذا طريقة يا شيخ؟ هو قال طريقتنا صحبة والخير في جميع. Und der Sheikh hat versprochen, hier zu sein. Ja, auch wenn er auf der anderen Seite ist, schon umgezogen ins andere Haus, dann hat er versprochen, seine geistige Gegenwart ist hier mit uns. Wenn wir hier Sikr machen, Sohbat Sikr hier, donnerstags abends oder auch sonst, egal wo, wann, dann bin ich immer dabei. Mit dieser Absicht sitzen wir hier und machen Sohbat und wir versuchen aufzunehmen, was er uns schickt. Weiter nichts, wir können nichts machen. Wir sind sagt man Imitatoren auf Deutsch? Nachahmer. Nachahmer. Ja, wir ahmen ihn nach. Ja, wir ahmen den Sheikh nach. Ja, das sind die ersten Schritte eines Anfängers auf dem Weg, dass er nachahmt. Er ahmt den Sheikh, er hat keine andere Möglichkeit als nachzuahmen. Er hört von einer Sunna, auch die Propheten, wenn er neu im Islam ist und er hört von der Sunna des Propheten und man soll die Sunna möglichst, dann ahmt er die nach. Er versteht sie nicht. Er versteht sie nicht. Was soll er verstehen? Mit welchem Organ soll er das verstehen? Er ist wie ein Schuljunge oder Schulmädchen, die in die Schule kommen und die Lehrerin sagt, ja, erste Schulstunde, jetzt sollen die schreiben lernen. Ja, dann malt sie ein A da auf die Tafel, sagt er, das ist A. Dann sagen die Schüler alle A, ja, alle happy, ja, A, mashallah, B, B, C, C, ja, D, D und so weiter. Ja. Jim, Jim, H und alles freudig. Die sagen immer, da ist keiner, sagt, der Schuljunge sagt nicht, ja, Entschuldigung, Frau Lehrerin, also was heißt hier A? Beweisen Sie das mal. Wo ist überhaupt Ihr Zeugnis? Wer sind Sie eigentlich? Wie kommen Sie und sagen einfach A? Wir sollen A sagen? Nee. Shaitan, der macht so. Der sagt, nicht A. Du sagst A. Und du verstehst nicht, du weißt nicht warum A, was für ein A überhaupt und woher das überhaupt herkommt, keine Ahnung. Die Lehrerin ist da, du vertraust der. A nicht sehr. Wohin? A, Ba. لا تعرف شيء لا تفهم شيء تؤمن بها. Du glaubst an sie und sagst, jawohl. Nach einer Weile sagt sie A, P, F, E, L, ja, die alle, B, F, E, L, ja, Apfel, was, wie Apfel? Ja, das ist der Apfel, ein Apfel. Dann macht sie einen Satz, dann sagt sie, der Junge isst einen Apfel. Und dann, okay, das ist ein Satz, ein Gedanke formuliert sich ja, in dem Kind. So ist der als Vergleich. So bist du als Anfänger. Was willst du verstehen? Von was denn? Aber du glaubst. Du musst glauben. Und tun. Was der tut, musst du tun. Was dein Lehrer tut, musst du tun. Du verstehst es nicht, du weißt nicht warum, du ahmst ihn nach. Warum? Weil du ihn liebst. Du liebst ihn. Du liebst zunächst mal seine äußerliche Form, seine Strahlung, sein Ausstrahlen, ja, überwältigt dich. Also du liebst ihn. Du liebst seine Gesten, du liebst seine Form, du liebst seine Worte, du liebst seine Taten, du bist auch gespannt auf alles, was er sagt, alles, was er tut. Du willst alles mitkriegen und machst es nach. Klar. So gut du kannst. Verstehst nichts. Dann, das eine oder andere, kommt dann ein ganzer Satz, ein Wort, ein Satz. Das heißt, du verstehst einen Teil.
das verstehst du, da verstehst du was. Understanding is coming with doing, with experience. You may understand something, whatever your capacity, Allah put capacity within you, you may understand. Was immer auch Allah dir an Kapazität gegeben hat, ja, verstehst du, inshallah. This is the position we are in it. So anyone has a question, may ask. We can look if anyone has something in his heart, maybe. If some barakah is coming and asking something. We can try. We ask the Sheikh to give us something from anything. Hat irgendeiner eine Frage, kann man gucken, ob wir da irgendwas barakah finden. Anyone has a question, you may ask. It's for everyone. Don't ask what is the time. Look to the watch. Ask other questions. Today is Friday night. Don't ask which day we have today. But anything. Yeah? Abdul Salam. Thank you. Thank you very much for your sohbat. Once you said in another sohbat, well, go into the nature, go out of the school, go to the nature, and there you will find Allah, and not the whole. Don't go to the school system. But first I have to learn about the apple, and then I have to go into the nature. Do you understand what I try? Yes, I understand. Yeah. Not necessarily. You don't have to do it. You have to eat the apple. That is important. Find the apple and eat it. It's enough. No need to know how to write it or what to say. There's no need. But it was only an example. Yes, thank you. How to follow or how to get near to the Sheikh or get in a relation with your Sheikh, with your teacher. But there is people, there is a story. I tell you a little story for this. This is good. It's barakah. And you know the story. I told it many times. It is from Musa alayhi salam. Musa alayhi salam, he went into Sinai on the mountains. Yes? And he was far away from anything and alone, like in the khilwat, he was wandering around. He hears a voice. There is someone is saying, "Oh my God, my Lord, please show me your hand so that I can cut your nails. Yeah. Oh my Lord, please, where's your shoes? I want to make your shoes, close your shoes." How is it? Tie. Huh? Tie. Tie it. I tie your shoes. Oh Allah, my Lord, come here, show me yourself so that I can take the lices out of your hair. He was a shepherd. He was a shepherd. He knows lices. Yes? Lices? Läuse. Lices. Lices. Show me your hair, I can take off your lices. And so he's saying like this. Musa was listening with every word, he got more. He was more angry, he was... What is it? He's running to that person, he's finding the person, he said, "Shut up! You crazy one, you are making the air dirty. Blasphemic talking. Allah has a hand, he has a head, he has a shoes. What are you saying? Idiot! Stop it! Put some cloth in your mouth, not to say anything. Idiot! Haram! Sinning!" And the shepherd was
was totally shocked because, of course, he knew that he is Moses. He was not a simple one, the shepherd, he was a awliya. And he saw, this is Moses, and Moses, prophet, alayhi salam, talking to him like this. He was totally broken. He was really in pain and desperate. He put off his clothes, he was tearing his clothes, and he's running away. Running away. Then Musa, he hears a voice, Allah saying to him, "Oh Musa, did we send you to drive away our servants? Or we sent you to get near, draw the servants near to us? For which reason we sent you?" And Moses was shocked. And Allah is saying to him, "Go, quickly look for that servant and say to him, apologize and say to him that I am accepting his prayers. As he's saying, I accept. And continue with that. It's all right. So, okay." Moses, he went looking for this, he couldn't find him. He was very, very shocked, and he looked everywhere. Finally, he find him very up the mountains, on top of him. He's going up all the way. Finally, he find him, and this shepherd, he's completely happy. He's in Sohbat with Allah Almighty, in unity with Allah Almighty, very happy. And Moses started to talk to him and say, oh, servant, please forgive me. Allah is saying He's accepting your prayers, and continue as you like to speak, it's no problem, everything is, I'm apologizing. And the shepherd says, "Moses, go, I have no time. Yes. Das ist eine gute Geschichte. Ja. Die ist wichtig. Wo Moses geht spazieren, oder nicht, der ist ja immer gereist und auch in Herberge gewesen, auf dem Berg Sinai. Und da hört er eines Tages in der totalen Einsamkeit eine Stimme. Da ist ein Schäfer, der vor sich hin betet sozusagen. Er sagt, "Oh mein Herr, ja, zeig dich mir, damit ich dir deine Schuhe binden kann, damit ich dir die Läuse aus deinem Haar nehme. Zeig mir deine Hand, ich will deine Nägel schneiden. Ich will dir dienen, zeig dich mir." Ja, in Sehnsucht in Liebe hat er immer gebetet und sagt diese ganzen Sachen. Moses hört es, rastet total aus, er ist völlig, sagt, geht auf den zu, findet den und sagt, hör auf, du verpestest die Luft mit deinen blasphemischen Äußerungen. Ja, hat Allah vielleicht eine Hand oder einen Fuß oder einen Kopf oder irgendwas? Hör auf damit, Allah ist einer, unsichtbar. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ja, hör auf, die Luft zu verpesten. Tu dir Watte in den Mund und sei ruhig, du Idiot. Ja, wie kannst du sowas? Ja, was ist das? Hast du keine Ahnung über Religion oder was? Und der ist total schockiert, der Schäfer. Ja, der sieht natürlich, dass das Moses ist. War kein einfacher Schäfer, war schon einer, der guckt. Und Moses hat ihn so angesprochen, der ist verzweifelt. Ja, der fühlt sich wirklich ganz schlimm und zerreißt seine Kleider aus Verzweiflung und rennt einfach weg. Dann hört Moses die Stimme, Allah sagt zu ihm, "Oh, Moses, haben wir dich geschickt, die Diener zu vertreiben oder die Diener ranzuholen? Ja? Was ist der Grund, warum wir dich geschickt haben? Du bist Rasul. Ja? Geh jetzt hin zu dem und sag ihm, entschuldige dich und sag ihm, ich nehme seine Gebete an. Und alles, was er da spricht, ist alles angenommen. Und er soll weiter so machen, das ist okay." Dann ist er hinterher und hat ihn gesucht, hat ihn schließlich gefunden und dann saß er schon total in Einheit mit Allah subhanahu wa ta'ala, im Zustand der Einheit, oben auf der Bergspitze. Und Moses sagt ihm, entschuldige,
Schäfer, und entschuldige, Allah hat gesagt, er hat deine Gebete angenommen und sprich, wie der Schnabel dir gewachsen ist, sag es so, es ist alles okay, es ist super und Allah hat es angenommen, MashaAllah, ja, und so. Und der Schäfer, der sagt, ja, Moses, ich habe keine Zeit, geh. Mit Allah. Moses hat ihn, das ist natürlich Allahs Weisheit. Du denkst, es ist eine Katastrophe. Er hat auch gedacht, das ist eine Katastrophe, der Schäfer. Es ist eine Katastrophe auf ihn zugekommen. Aber es ist keine Katastrophe. Katastrophe ist immer ein Katapult zu Allah. Eine Krankheit ist ein Katapult, ja, ein Ding, zu Allah. Eine Katastrophe, ein Druck ist ein Katapult zu Allah. Moses hat das so gemacht, war so. Durch Moses hat Allah den Schäfer Druck gemacht, hat ihn noch höher, noch näher zu sich rangezogen. Ne, durch dieses Ereignis. Through this happening, this shepherd, he was drawn more near to Allah Almighty. More near. Yes? Looked like a catastrophe for the shepherd when Moses said this to him, but it was actually a pressure which put him more nearer to Allah. This is wisdom from Allah Almighty. And it's an important thing. Everything is dependent on, as we said before, love. There's love. And through this love, there is the only medicine which can kill your pride, kill your illusions about yourself, ich-bezogener, self-related view. Always you have a self-related view, never objective. It's a self-related view. When we didn't leave that, that means nothing. Nothing happened with us. You can change self-related view. You can be like this and you are like that, you are like this. I am a Muslim, mashallah, I am a Sufi also, yeah, this one, that one, very spiritual, this, all self-relation. Nothing. Starting when is left this kind of thing and coming down. Ja, das ist die ganze Sache basiert auf die Liebe zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, von den Gefährten zum Propheten oder von dem Murid zum Sheikh. Oder, ja. Oder Vertrauensperson sogar. Ja, auch. Aber dann natürlich der Sheikh. Und dient dazu, die Liebe ist sozusagen die Medizin, notwendige Medizin, um den Stolz, seinen eigenen Stolz zu verlassen. Das eigene Aufbegehren, das eigene Einschätzung, die Ich-Bezogenheit, die ständige Ich-Bezogenheit. Alles sieht man durch die Ich-Brille. Egal was es ist. Auch wird es dann ganz fies, wenn es dann in sogenannte Spiritualität kommt. Spirituell, very spiritual, I'm so spiritual. Spirit is, buy some spirits, go to the corner. Very spiritual. Das ist alles ich-bezogen. Das heißt, solange die die wandelt sich mit dir mit, die ich-bezogen. Das versuchst du das und du wunderst dich, kostet 10 Jahre nicht weiter, 20 Jahre nicht weiter, 30 Jahre, 40 Jahre, kostet dich weiter. Nicht wirklich. Du änderst nur immer, so. Änderst mal von da. Aber es ist nicht. Haut nicht hin.
Ich-Bezogenheit muss dich verlassen. Wenn die Ich-Bezogenheit dich verlässt, das ist der Beginn der Objektivität. Du musst objektiv werden. Objektiv. Allah ist objektiv. Allah. Allah ist La ilaha illallah. Das ist Objektivität. Nichts anderes ist objektiv. Alles andere ist subjektiv. Mit deinem Ich, durch die Ich-Brille, nichts. Kein Millimeter. Das killt vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, den Stolz. Und auch den Neid. Und diese schweren Sachen, die dich immer, die einfach eine Hinderung sind, ein Block, wo nichts geht. The medicine and the basic thing for this is the love. What is our biggest example is the Prophet sallallahu alaihi wasallam. What is the key for the whole creation to get from Allah Almighty, from His Creator, the creation, to get the things from the Creator, what Allah ordained for them, what Allah is giving to them, through what? Through the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Not anything else. Everything is created for the Prophet, because of the Prophet. No? We know this. That is belief, common belief. Law laka. If it wasn't for you, Ya Rasulullah, I wouldn't create anything. That means the key to get our gifts, your gift, his gift, everyone's gift, billiards of people, their gifts, their treasures, how they are created from the Creator, through the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He's a distributor. He said it is for you. I make it for you. You give to them. You give to them. Of course, Allah is the giver, but He put it in the hand of Prophet, and how to distribute? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Distributor. Means everything is dependent, or your gifts, how you get them, your happiness or your sadness in this life and then the next life is dependent on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. What does it mean? Your connection with the Prophet. Everything is connected with the Prophet. Also, everything else, whole nature, this earth, every sand cone, every grass, every drop, raindrop, heaven, earth, everything connected with Prophet. Can only take through the Prophet. The light is from the Prophet. Everything is from the light of the Prophet. That is how we heard, they teach us. No? Everything. The knowers of God. They are saying. Everything takes from Prophet. So you take from Prophet. How you make the connection? Through your love. Through your love. How to love the Prophet? Even you don't see him, he sees you, like Allah Almighty. You don't see him, but he sees you, and you hear from Prophet sallallahu alaihi wasallam. You hear from him, and through hearing from him, his akhlaq, what he's doing, how he is saying, how he is smiling, how he looks, from the report. It is one Prophet in the whole world, you know everything about him, like he is living today. You have witness, 100% witness, up to date, you know how he looked, exactly. How broad was this? Not this? No, like this, okay. 8, exactly. Face, exactly. Hair, exactly. Teeth, exactly. Eyes, exactly. Everything exactly. Like if you have a Phantombild, the criminal. Tatort, ihr kennt ja nicht. In the TV, TV, criminal stories, you have Phantombild. Wie sah der aus? Malen Sie doch mal ein Phantom. Dann malen die was und dann sagt die, ja, so. Da kommt ein Bild raus, sieht genauso aus wie der. They're coming a phantom picture, you know this from the TV series. You paint a picture and it's coming exactly, quite exactly like the real. From Prophet Muhammad you can make more than phantom. You can one to one. You paint a picture.
so exactly you know from the description, this is nothing TV. You can make it 100%. What they are saying, prophet, they don't know. They are liars, they are lying. Christian, Jewish, envious, lying. Yes, you may love the prophet from hearing and from imagination, and you increase your love. And the main thing to increase your love for prophet is your sheikh. Because alone you can only up to a certain level develop your love for prophet, up to a certain. Then you need the help to go on, you need the help of your sheikh. The sheikh, he removes some blocks. He removes blocks, he removes hindrances, yes, which prevent you to love more. He is doing this. And you have to trust in your sheikh. You have to have a sheikh, living sheikh, and you must trust him 100%. That means he will do this with you. You must be ready, he will do. Maybe taking a long time. They have so much time, no problem. Even after this life also they continue. If you cannot make it in your life, there is enough time, don't worry. Time is nothing. Time is nothing with Allah Almighty. He completes you. He completes you. They have secrets we cannot dream of it, not imagine. They complete you. Don't worry. Don't be impatient. Yes. This is, and as Prophet said, you have to follow Ahl Sunnah wa Jamaat, and they are asking, what is Ahl Sunnah wa Jamaat? Yeah, they are, how they are like you and me now, in the future, in this time. Yes, there's Ahl Sunnah wa Jamaat is the right, from 73 sects, and this is the right sect. Following the Prophet and majority. And this is, and you may have a sheikh, and the sheikh, he show you how to love the Prophet, and how to respect. You must respect. Love is not that love what we know, usually. It's another love. Ja, das ist der, was haben wir gesagt, auf Deutsch, was müssen wir auf Deutsch sagen jetzt? Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Meine der Sayyidi, was haben wir gesagt? Wir haben gesagt, dass die Sheikh die Liebe vor dem Prophet beibringen. Wir haben gesagt, dass der Prophet ist der Schlüssel für die ganze Schöpfung, gesamte Schöpfung. Djinn und Menschen und Engel, alles was es gibt in dieser Schöpfung. Der Schlüssel für die ganze Schöpfung, ihre Gaben zu bekommen, die sie ja, weil es ist ja geschrieben, die kriegen die ja ständig, wissentlich oder unwissentlich. Der Schlüssel dazu ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Weil die ganze Schöpfung ist für ihn und wegen ihm erschaffen worden. Und er ist der Verteiler. Es geht durch sein Licht. Dieses Licht, was wir hier sehen, ist sein Licht. Sonnenlicht ist sein Licht. Alles Licht ist sein Licht. Die Grundlage. Ja. Und deswegen ist der Weg, deine Gaben zu kriegen, jeder Einzelne, ja, wie kriege ich meine Gaben von Allah subhanahu wa ta'ala, was für mich geschrieben ist ja da, die Schätze sind da, ist alles okay, gestemmt, es ist deins, aber es soll aufgehen in deinem Leben möglichst. Du willst es nehmen. Ja? Dazu brauchst du jemanden, der den Schlüssel hat, und den Schlüssel hat dein Sheikh. Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist der Schlüssel und hat den Schlüssel, die Liebe zu ihm ist der Schlüssel. Er hat den Schlüssel
gegeben zu denen, die nach ihm kommen. Inheritors, Waris Rasulullah. He gave the key, Prophet Muhammad, before he left, he gave it to his inheritors, the key, for the people. Everyone to get his treasures through love. Yeah, through love for Prophet. How to learn the love for Prophet? You need the love for your Sheikh. Because, also du kannst, wie soll man jetzt den Propheten lieben? Das lehrt dich dein Sheikh. Das zeigt dir dein Sheikh. Weil du kannst ihn lieben bis zu einem gewissen Grad. Und es ist sehr unvollkommen und sehr, alles noch das subjektive Brille, also hat mit echter Liebe noch nicht viel zu tun, sondern mehr so mit Wunschdenken und was weiß ich. Und der Sheikh wird dir zeigen, der hilft dir auf dem Weg, die Blockaden zu entfernen, die Hinderungen, ja, zu den Propheten, zu seiner Liebe. Und das geht darüber, dass du deinen Sheikh liebst. Weil du weißt, dass dein Sheikh ist der Vertreter von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waris Rasulullah. Das ist der Vertreter und der Erbe des Propheten. Und der hat den Schlüssel. Der Prophet hat ihnen den Schlüssel gegeben. Er hat Abu Bakr Siddiq alles gegeben. Hat gesagt, Mada Allah subhanahu wa ta'ala atani fi sadri ana atait li Abu Bakr, li sadri Abu Bakr. Was Allah mir gegeben hat in meine Brust, habe ich in die Brust von Abu Bakr gegossen. Alles, das ganze Geheimnis, alles. Sein Erbe hat er hier gelassen. Hier, bei Abu Bakr. Für uns. Und dann für jeden, Salman al-Farsi, aber er ist der Bistami, ist der Jafar Sadiq, aber die ganze Kette, 40 Ketten, Silsila Zahabiyya, Naqshbandiyya, bis Maulana Sheikh Mohammed Nazim, bis Sheikh Mohammed Al-Akubis Rabbani. Ist es mit uns in dieser Welt? Ist es da? Es ist ein Erbe. Ja, was ist Rasulullah? Die ganzen Schlüssel, das Verteilen von den Gaben, alles in den Händen von dir. Everything in the hands of the awliyas. Waris Rasulullah. In the hands of those who came after Prophet. Prophet gave to Abu Bakr Siddiq everything. He said, what Allah poured me in my chest, I poured into the chest for Abu Bakr Siddiq. And he took this is a amanat, this is a, you can say, apart from Rasulullah, a soul part from Rasulullah. You can say. Some people think like this. Yes? Why? With Abu Bakr Siddiq, with the next one, with the next 40 ones, great awliya, grand sheikhs, up to Sayyidina Muhammad Nazim and Sayyidina Maulana Sheikh Muhammad Al, his son. With us. It's with us. Rasulullah is with us. It's a part of him, you may say. It's with us. So your position is to be with the Sheikh. Allah subhanahu wa ta'ala, He is doing this. As He likes. He's not saying, oh my servant, you come, here with the key, that come, put, you are also okay. Allah, He must do all these things with the key and with the hand, and He's beyond this, beyond creation. He has nothing to do with the creation also. Finish. He say, be. Enough. Nothing else. Finish. Rasulullah, alhamdulillah, make it. After Rasulullah, Waliullah, awliya, make it. Allah is too big for you. You cannot directly. Allah. Who are you? What are you thinking? With which organ? You want to... it's okay, you ask Allah, yes, ask Allah. In Tahajjud time,
You are with Allah. Allah is accepting. He's accepting. We know. But it's you say for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You don't say it for me, for you. I cannot say for me. For a sinner? Give to the sinner, to the idiot? And for what? To make more idiots? To make more sinning? Sheikh, himmet. This himmet is serious. Himmet, Sheikh. Sheikh, Ningertchen. For what? Ya Allah, give me for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Not for me, no. Everything what I do, make it for my Sheikh. For the clean ones, for the friends, for the good ones. Accepted in the divinely present. They are accepted. For them. For someone who's outside. How is this? He makes shirk khafi. He is shirk khafi. He has ego, partner ego. Shirk, nafsa marra bisu, shirk khafi. Nahnu kadhalik. Kayf? For Rasulullah sallallahu for Rasulullah sallallahu min shan Nabi. Min shan Nabi. Wa min shan Sheikhi. Min shan Sheikhi. Min shan Nabi, come on. Akbar. لا تحمل لا تحمل لا تهرب ولا تحمل آداب الشيخ شيخ رسول فالنبي شيخ فالنبي رسول فالنبي الله هذا طريق هيك الله يريد. This is what Allah wants. Entwerdung, schönes Wort, Entwerdung im Sheikh. Entwerdung, ja, die Ich-Entwerdung, die Sterben des Ichs, Auflösung des Ichs, Entwerdung im Sheikh, Entwerdung in Rasul, Entwerdung in Allah. Das ist der Weg. Nichts ist nichts mehr. Nichts kann sagen, jetzt habe ich es aber geschafft. Nach der Khilwa, 40 Tagen. Ja, jetzt bin ich perfekt. After Hilbert, you say, yeah, now I am perfect, yeah. No. There's reality, you have to... No illusion. No illusion. Sheikh is here. In front of you. You have to come down. He is alive. You follow him. You give up for him. You have to go this way. Ahmad Badawi, he went to Allah Almighty to the door. He said, Ya Allah, now I'm perfect. Give me my key. He was the greatest alim. Allah saying, I give to that man your key. Go down to that sheikh. And that sheikh said to him before, come, Ahmed, come with me. I have your key. And he said, no, I don't need your key. I am with Allah Almighty directly. Then he looking for his sheikh for 1 year. Then he got completely crazy. He forget the Fatiha. He could not make the Fatiha pronunciation. Everything finished. He was a crazy Ahmed. His children were throwing stones like this. Then the sheikh said, now is enough. You're finished. Every knowledge came back. He got the key. And he was the greatest sheikh of his time. In Tanta he's buried, Ahmad al-Badawi. He was wearing a veil, complete veil, because you could not look to his eyes. You look to his eyes, you die. These good examples, we have examples. Stories, they are examples. Teaching, it's a teaching. So, may Allah give us. Ich habe das nochmal erwähnt, das wissen aber alle schon, diese Geschichte mit Ahmad Badawi.
Ja, auch der Prophet, du kannst nicht sagen, Allah, jetzt ich und Allah. Wie die Wahhabis, was ist die völlig Ignoranten, die sagen dann direkt Allah, kein Wasila, Idioten. Wahhabis, Salafiyin, alle sind krank von diesem Mist. Du musst auch ein bisschen vorsichtig sein jetzt. Du von den Propheten nicht zu viel lieben. Darf nicht wahr sein. Ja? Shaitan. Und dann, was haben wir gesagt? Und dann, Die Geschichte von Ahmed. wie? Die Geschichte von Ahmed. Ja. Ja, und dann, nee, Allah ist zu groß. Wer bist du, was willst du sehen? Oder, und auch der Prophet ist zu groß für dich. Ja? Du meinst, du kannst ja, Allah, ja, aber Prophet ist ja kein Problem. Mhm. In die Augen von Ahmed Badi konnte man nicht gucken, aber da ist man gestorben. Die Sohbat von Daud a.s. konntest du nicht hören, bist du auch gestorben. Meinst du, kannst den Propheten mal ebenso? Warum zeigt mir nie sein Gesicht im Traum? 100 Brüder haben mir von ihren Träumen erzählt. 100 oder mehr vom Propheten Mohammed. Keiner hat gesagt, ich habe sein Gesicht gesehen. Nee. Geht nicht, kannst du nicht tragen. Nicht mal im Traum. Nur sein Hauch, sein Schatten, sein Hauch. Nee, mit welchem Organ, mit welchem Ding? Nee. Kannst du nicht. Dein Sheikh, der repariert dich, präpariert dich, dass du den Propheten sehen kannst. The Sheikh is preparing you, making you ready to bring you to Prophet sallallahu alaihi wasallam. In a clean state, you have to be clean. Otherwise you cannot. You must be clean, without ego, or hidden shirk, or hidden this, or hidden that. Without. Clean. Light to light. This, your Sheikh, he is making it. He is real, also jetzt spreche ich wieder, ich muss auf Deutsch sagen, ne? Der Sheikh ist real, ein lebender Sheikh, und du musst schaffen, deine Nase vor ihm unten zu halten. Und dass er dich akzeptiert. Deine Handlungen so zu machen, dass er sagt, du bist mein Murid, komm in mein Herz. Du bist in meinem Herzen. Sodass du dann irgendwann, wie das kommt, alles kommt, inshallah, dass du dich ihm wirklich dich ergibst in ihm, ja, und dann in dem Moment zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dann so ist es. So haben wir es gehört. Like this we heard and like this we believe. هيك سمعنا هيك نحاول أن اتباع إن شاء الله. فنا بشيخ فنا برسول فنا بأمر. هذا طريق. قبل فنا بشيخ فنا بإخوان كمان. هذا نقشبندية. Ja. بدون فنا بإخوان ما في فنا بشيخ. وإخوان الآن اليوم كله دنيا كل الناس ما في فرق خلاص هذا وقت ما في من 7 سنين vor dem Fana, ein Sheikh kommt Fana in den Brüdern. Ja? Und die Brüder sind alle heutzutage, heute, Akhir Zaman, in dieser Zeit, alle Menschen. Das wird von dir verlangt. Du musst alle so lieben, wie du den Sheikh liebst. Deine Brüder, das geht ja gerade noch. Ja? Obwohl, nicht wirklich. Ne? Aber das ist dann nicht genug. Alle Menschen. Alle Menschen. Ja, vorher ist keine Realität. Das ist eine Illusion. Wir sind in der Illusion. Möge Allah uns das nehmen. Ja, das kommt, inshallah. Wenn mit Mehdi a.s. kommt, dann kommt das, inshallah. Der nimmt uns den Rest von den... Wer noch da ist, wer das Glück hat, dann da zu sein, so rein ist, dass er dann da ist, dann macht Mehdi a.s. den Rest. Er guckt dich einmal an, Zehntelsekunde und ist perfekt. In der Zeit. Aber das muss sein. Du musst alle so lieben.
Wenn alle liebst, für den Sheikh, für Prophet, für Allah, dann sagt der Sheikh, komm, jetzt komm. Dann bist du bei ihm und dann geht's weiter. This is the way. To love everyone like you love your Sheikh. Everyone. Yes, this is what we heard and what we believe and what we cannot do anything, not too much, it is difficult, but we believe. We hear, we believe, and we have a vision, a direction. Direction. So every day I may have, every day there's a challenge to put my ego down and to give something, sacrifice part of my ego, and every day you may do something. And remember, once at least in the day you must remember this. Make rabita with your Sheikh, rabita with Sharifa, and remember this thing. And Allah may forgive us, and it is a holy month, it's Rajab Sharif, and it's a very good time. Es ist eine gute Zeit jetzt, Rajab Sharif ist der Shahrullah, die beste Zeit, wieder sich Allah anzunähern, inshallah. Wa min Allah tawfiq, bi hurmat al-Fatiha. War ein kleiner Khatim, inshallah, Khatim Hajakan.